Hi friends, welcome to TN-UPSC. நான் முதல்வன் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் நடந்தது. அதோட கொஷின் பேப்பர் நான் ஆல்ரெடி 1 to 30 கொஷின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ 31லேருந்து பார்க்கலாம். அது பார்க்கல ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள். Which of the following acts has one of its main objectives as fair and equitable sharing of the benefits arising out of utilization of genetic resources? Okay, இதில் வந்து fair and equitable sharing of the benefits arising out of utilization of genetic resources related ஆன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆக்ட் எந்த ஆக்டில் வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம். Environment Protection Act 1986, B. Biodiversity Act 2002, C. Wildlife Protection Act 1972, D. Forest Conservation Act 1980. ஸோ இது 4 ஆப்ஷன்ஸில் எது ஆன்சர்னா பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் 2002. ஓகே. 32. With reference to Indian economy, inflation can be caused or increased by which of the following? 1. Increase in household income, increase in public expenditure, increase in interest rates, increase in public debt. Select the correct answer using the quotes given below. So Indian economy related ஆன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இன்ஃப்ளேஷன் எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுது? ஓகே, கேன் பி காஸ்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ் பை விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்? எதால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷன் ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 and 4 ஒன்லி, 1, 2, 4 ஒன்லி, 2 and 3 ஒன்லி, 1 and 2 ஒன்லி. ஆன்சர் D option, 1 and 2 only. Increase in household income, increase in public expenditure. So இது ரெண்டுமே ரிலேட்டட் ஆனது தான் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிறதுக்கு ரீசன். ஓகே. 33. The Supreme Court of India has introduced the concept of due process of law in which of the following cases? So 33 கொஷினில் இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் எந்த கேஸில் வந்து இந்த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா சொன்னாங்க? ஏ. மினர்வா மில்ஸ் கேஸ், பி. ஏகே கோபாலன் கேஸ், சி. மேனகா காந்தி கேஸ், டி. கேசவநந்த பாரதி கேஸ். ஆன்சர் மேனகா காந்தி கேஸ். 34. Which of the following statement best describes market stabilization scheme of RBI? So market stabilization scheme of RBI related on a question. இதுவும் economic. It refers to the sale and purchase of securities, bills and bonds of the government as well as private financial institutions by the central bank. B. Providing liquidity to the banks having a temporary crisis. C. It is a facility used by RBI to control liquidity due to excess foreign exchange flow into the country. D. It is the overnight loan given by the RBI to commercial banks for the purpose of liquidity adjustment. C. Answer is C option. It is a facility used by RBI to control liquidity. So RBI தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க to control liquidity due to excess foreign exchange flow into the country. ஸோ நம்மளோட foreign exchange வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால control liquidity வந்து RBIயோட ஃபெசிலிட்டி அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. 35. Which among the following tectonic plate movements may result in the formation of trenches? So எந்த பிளேட் மூமெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே டெக்டோனிக் பிளேட் மூமெண்ட்ஸ் ரிசல்ட் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ட்ரென்ச்சஸ் எது ஃபார்ம் பண்ணுது ட்ரென்ச்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1. continent to continent convergence, 2. continent to ocean convergence, 3. ocean to ocean convergence. ஸோ இதில் எந்த பிளேட் மூமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் பண்ணுது ட்ரென்ச்சஸ்? செலக்ட் த கரெக்ட் ஆன்சர் யூஸிங் த கோட் கிவன் பிலோ. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2, 3. Okay, answer B option, 2 and 3 only. So continent to ocean convergence, ocean to ocean convergence. 36. Consider the following pairs with reference to freedom struggle. So paper or journal founder or editor: Rast Goftar, Dadabhai Nauroji, Mirat ul Akbar, Badruddin Tyabji. Indian Mirror, Surendranath Banerjee. Indian sociologist Shyamji Krishna Verma.
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் வந்து பேர் கரெக்டாக இருக்குது. ராஷ்ட் கோஃப்தா தாதாபாய் நௌரோஜி, இந்தியன் சோஷியாலஜிஸ்ட் ஷாம்ஜி கிருஷ்ண வர்மா. பட் மிராட் உல் அக்பர் பத்ருதீன் தியாப்ஜி கிடையாது. இது வந்து ராஜாராம் மோகன் ராய். இந்தியன் மிரர் வந்து தேபேந்திரநாத் தாகூர். ஓகே, இங்கே சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ராங், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இஸ் கரெக்ட். ஸோ ஒன்லி 2 pairs. 37. Which among the following parliamentary committees has its members only from Lok Sabha? So Lok Sabha related ஆனது இது question. Parliamentary committee has its members only from Lok Sabha. Committee on subordinate legislation. B. Committee on private members bills and resolutions. Business advisory committee. Committee on government assurance. Option is B. Committee on private members bills and resolution. So parliamentary committee வந்து லோக் சபாக்கு இது பண்ணுறாங்க. as its members only from லோக் சபான்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எந்த கமிட்டினா private members bills and resolution தான் லோக் சபா மெம்பர்ஸோட ரிலேட் பண்ணுறது. ஓகே, committee on private member bills and resolutions. Next 38. The Global Innovation Index is published by WTO, WEF, WIPO, UNDP. WIPO. Okay, answer is option C. 39. With reference to balance of payments, which of the following constitute or constitutes the current account? First, balance of trade. 2. Foreign loans. 3. NRI remittances. 4. Balance of invisibles. ஸோ இது 4 ரிலேட்டடாக பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எது ரெஃபர் பண்ணுதுன்னா 1 and 4 ஒன்லி, 2, 3, 4 ஒன்லி, 1, 3, 4 ஒன்லி, 1, 2 and 4 ஒன்லி. ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, 1, 3, 4. ஃபாரின் லோன்ஸ் கிடையாது. பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட், என்ஆர்ஐ ரெமிட்டன்சஸ், பேலன்ஸ் ஆஃப் இன்விசிபிள்ஸ். ஓகே, ஆப்ஷன் இஸ் சி. 40. நகோர்னா காரபக் region is a disputed territory between which among the following countries? So Russia and Ukraine, Israel and Palestine, Turkey and Syria, Armenia and Azerbaijan. Answer is option D, Armenia and Azerbaijan. 41. With reference to Indian freedom struggle, consider the following events. 1. Quit India movement launched. 2. Cabinet mission plan. 3. Cripps proposal. 4. Wavell plan. ஸோ இது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எப்படின்னா க்ரோனாலஜிக்கல் சீக்வன்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க. A 1342, B 2314, C 1324, D 3142. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஆன்சர் இஸ் D 3142. 3142. ஓகே, 3 கிரிப்ஸ் ப்ரொபோசல் ஃபர்ஸ்ட் வருது 1942. இதோட இயர் வந்து 1942. நெக்ஸ்ட் வேவல் பிளான் 1 is 1945, then 1946. ஸோ இதுதான் 3142. With reference to schedules in Indian Constitution, consider the following pairs. ஸோ ஷெடியூல்ஸ்க்கு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, செகண்ட் ஷெடியூல் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் ஆஃப் சர்டைன் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 9th ஷெடியூல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இன்க்ளூடட் இட் ஃப்ரம் ஜுடிஷியல் ஸ்க்ரூட்டினி ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் வயலேஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். 10th schedule it contains provisions of relating to disqualification of the members of parliament and state legislatures on the ground of defection. 11th schedule it deals with the provisions that specify the powers, authority and responsibility of municipalities. ஸோ இதில் எது பேர்டாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 9th schedule பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை தான் 9th schedule வந்து ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. 10th schedule வந்து disqualification of the members of parliament and state legislature on the ground of defection. ஸோ 9th 10th கரெக்டாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ராங். செகண்ட் ஷெடியூல் வந்து சேலரி அண்ட் எமில்மெண்ட்ஸ் வரும். இங்கே ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் ஆஃப் சர்டன் கான்ஸ்டியூஷனல் அத்தாரிட்டிஸ்னு சொல்கிறாங்க. தென் 11th ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத் பற்றி தான் பேசுவாங்க. இங்கே வந்து முனிசிபாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1 and 4 ராங், 2 and 3 is correct. So only 2 pairs are correct. So option B is correct.
43. Namaste is a central sector scheme related to. So Namaste அது எந்த ஸ்கீமோட ஆப்னா sanitation. D option. Education, unemployment, insurance, sanitation. Answer is D. Sanitation. 44. Consider the following pairs. Literature, author. Mrichaka Tika, Shudraka, Malavika Nimitra, Malavikagnimitra, Kalidasa, Mudra Rakshasa, Vishaka Datta. Which of the pairs இங்கே எல்லாம் பேர்ஸும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே கரெக்ட்லி மேட்ச்டு. 1 pair only, 2 pairs only, all the 3 pair, none of the above. C option is correct. All the 3 pairs are matched. 45. Minamata disease is caused due to pollution of silica dust, cadmium, lead, mercury. D option is correct. Mercury. 46. Consider the following statements with reference to the rights and limitations of Attorney General of India. So, இங்க rights and limitations of Attorney General பத்தி கேக்குறாங்க. First, he or she has the right to speak and to take part in the proceedings of either House of the Parliament but not during the joint sitting of Parliament. ஓகே, அட்டர்னி ஜெனரலோட ரைட்ஸ் என்ன, லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரைட் டு ஸ்பீக் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. He has the right to speak in either house of the parliament. எந்த ஹவுஸ்னாலும் பேசலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. Second, he or she enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament except right to vote in the parliamentary proceedings. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 only correct. ஓகே, செகண்ட் ஒன் மட்டும்தான் கரெக்ட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். 47. Which one of the following is Nikshay portal related to? Nikshay portal எதுக்கு ரிலேட்டடான்னு கேட்குறாங்க. A. E-learning education platform. B. Grievance redressal portal for taxpayers. C. Weather forecast information and disaster alerts. D. Web-based TB control program. ஸோ இது ரிலேட்டடாக எதுனா டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம்க்கு தான் நிக்ஷய் போர்ட்டல் ரிலேட் ஆகுது. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். 48. Which one of the following biogeochemical cycle happens only through lithosphere, hydrosphere and biosphere but not atmosphere? A. Carbon cycle. B. Phosphorus cycle. D. Nitrogen cycle. D. Sulfur cycle. B option is correct. Phosphorus cycle. 49. Statement 1, Statement 2. ஓகே, இதில் 2 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எது கரெக்ட் எது ராங் அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ். Statement 1. Estivation is state of dormancy characterized by inactivity and lowered metabolic rate in the organism to tolerate summer. Statement 2. The reduced activity seen in bats in response to change in climatic condition is an example of estivation. So, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option C is correct. Okay, option C, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. 50. If a grant in aid is given by union government to the state government for the development of rural infrastructure, then it is considered as A. Revenue expenditure for both union and state governments. B. Capital expenditure for both union and state governments. C. Capital expenditure for union government and revenue expenditure for state governments. D. Revenue expenditure for union government and capital expenditure for state government. So, இது related economy பத்தி தான். If a grant in aid is given by union government to the state government for the development of rural infrastructure. So, rural infrastructure related ஒரு அமௌண்ட் வந்து சாங்ஷன் பண்ணுறாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ இதில் எந்த அமௌண்ட் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட், எந்த அமௌண்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோடது. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட். 51. Consider the following statement regarding earthquake waves. earthquake wavesனு இருக்குது. P wave, S wave, அது போல் ரிலேட்டடான வேவ்ஸ்லாம் இருக்குது அதில். So, among all the earthquake waves, P waves travel with higher velocity and is regarded as the most destructive wave.
P waves can travel at all the medium whereas S waves can travel only through solid medium. ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து P waves வந்து ரொம்ப ஹையர் வெலாசிட்டியாக இருக்கும், பட் அட் இஸ் லோயர் வெலாசிட்டி தான். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் வேவ்னு சொல்கிறாங்க. P waves வந்து எல்லா மீடியம்லேயும் ட்ராவல் பண்ணும், whereas S waves travel only through solid medium. So option B is correct. 2 only. Answer 2 தான் correct. Consider the following pairs. Styles of painting state. 1. Warli painting, Maharashtra. Madhubani painting, Rajasthan. Kishangarh painting, Bihar. ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு பெயிண்டிங்ஸ் வந்து அன்ரிலேட்டடாக இருக்குது, ஒரே ஒரு பேர் மட்டும்தான் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ மதுபானி பெயிண்டிங் ராஜஸ்தான். ஸோ ஒன் பேர் ஒன்லி கரெக்ட். வித் விச் அமாங் த ஃபாலோவிங் கண்ட்ரீஸ் இந்தியா டஸ் நாட் ஹாவ் 2+2 டயலாக் பார்ட்னர்ஷிப்? USA, UK, Russia, Australia. Answer is B option UK. 2+2னா ஃபாரினும் டிஃபென்ஸும் சேர்ந்தது தான் 2+2ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ UK விச் இஸ் நாட், இந்தியா டஸ் நாட் ஹாவ். ஸோ UK கூட தான் நம்ம வந்து எந்த பார்ட்னர்ஷிப்பும் கிடையாது. விச் அமாங் த ஃபாலோவிங் டேக்ஸஸ் ஆக்குப்பை தி லார்ஜஸ்ட் காம்போசிஷன் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் in India for FY 2023? Goods and service tax, corporate tax, personal income tax, union excise duty. Answer B option corporate tax. 55. In the context of history of socio-religious reform movements, which among the following statement is not correct? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்ட் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. நாட் கரெக்ட். A. Brahmo Samaj denounced polytheism and idol worship. B. The Prarthana Samaj was founded by Keshav Chandra Sen in 1867. C. The Theosophical Society was founded in New York in 1875. D. Swami Dayanand Saraswati's views were published in famous work called Satyarth Prakash. ஓகே, இது 4 இதுலேயும் ஆப்ஷன் பி இஸ் ராங். த பிரார்த்தனா சமாஜ் வாஸ் ஃபவுண்டட் பை அத்மாரம் பாண்டுரங். ஓகே, கேஷவ் சந்திரசன் கிடையாது. மீதி 3 ஆப்ஷன்ஸும் கரெக்டு. நெக்ஸ்ட் 56. கொஸ்டின் நம்பர் 56. கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா. ஹீ ஆர் ஷீ ஹேஸ் டு வெக்கேட் ஹிஸ் ஆர் ஹர் ஆஃபீஸ் earlier. ஸோ ஸ்பீக்கர் ரிலேட்டடான கொஸ்டின். ஸோ லோக்சபாவில் ஸ்பீக்கர் வந்து vacate his office earlier அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இஃப் he or she ceases to be member of the Lok Sabha, ceases stops to the member of Lok Sabha. If he or she resigns by writing to the President of India, ஸோ பிரசிடென்ட்க்கு வந்து லெட்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இஃப் he or she is removed by a resolution passed by a majority of all the members of the Lok Sabha. ஸோ ஏதாவது ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அவரை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த 3 ஆப்ஷன்ஸில் எது கரெக்டுன்னு கேட்குறாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோ ஸ்டேட்மெண்ட் given above is correct? ஸோ ஆப்ஷன் இஸ் பி 1 and 3. 1 and 3 is correct. 57. Recently, our PM inaugurated first global Buddhist summit at New Delhi. Okay, first global Buddhist summit at New Delhi. Consider the following statements. 58 question. 58. Consider the following statements. Virtual reality is a completely computer generated 3-dimensional environment that replaces the actual world. 2. Augmented reality is the real-time use of information in the form of text, graphics, audio and other virtual enhancements integrated with real-world object. Both 1 and 2 options are correct. So C option is correct. Then 59. Which among the following best describes the term ecological niche? A. It is a place where an organism meets all the environment conditions need to survive. B. It is a zone of junction between 2 or more diverse ecosystem. It is the capacity of ecosystem for its self-regulation. D. It is the unique functional role of an organism in an ecosystem. So D option is correct. Answer D. It is the unique functional role of an organism in an ecosystem.
60. With reference to Indus Valley civilization, consider the following pairs. So, Indus Valley civilization related on a question. IVC. So, Indus Valley civilization sites. Importance. Rakigari. Water conservation system of channels and reservoirs. Dholavira. Largest IVC site in India. Chanhudaro. Only site without citadel. That is single mound site without fortification. Fourth, Kalibangan, traces of bangle making industry. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா which of the following statements given above are correctனு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ராக்கிகாரி அண்ட் தோலவிரா அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதோட வேர்ட்ஸ். ராக்கிகாரி லார்ஜஸ்ட் ஐவிசி சைட் இன் இந்தியா. ஸோ த ஆன்சர் வில் பி திஸ். தோலவிரா வாட்டர் கன்சர்வேஷன் சிஸ்டம் ஆஃப் சேனல்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஆர் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் 3 and 4 only. C option is correct. Okay. Next 61. Consider the following statements. Dark matter constitutes the largest portion of the entire universe and it does not interact with any of the electromagnetic force. 2. The collision of two black holes can be detected through the gravitational waves. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. விச் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் அபவ் இஸ் ஆர் கரெக்ட். ஓகே, A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 only, D neither 1 nor 2. So the option here is answer C, B both 1 and 2. C option both 1 and 2 are correct. Okay, next 62. Which one of the following is not correct with respect to BrahMos missile? So, BrahMos missile எது correct இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. Not correct. Okay, first, it was jointly developed by India and Russia. B, it is long range supersonic ballistic missile. It operates on fire and forget principle. It can be launched from all sources, that is from land, sea and air. So the option B is correct. It is a medium range supersonic ballistic cruise missile. Okay, so the option B is correct. Consider the following statements regarding Vibrant Villages Program VVP scheme. Okay, இது ரிலேட்டடான questions கேட்டிருக்காங்க. It is a centrally sponsored scheme which provides funds for development of essential infrastructure and creation of livelihood opportunities. 2. It has been implemented in selected aspiring village across all the states of India. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ரிகார்டிங் விவிபி வில்லேஜ் வைப்ரண்ட் வில்லேஜ் ப்ரோக்ராம் ஸ்கீம் அது ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Answer is A. ஆப்ஷன் A 1 only. ஸோ 1 ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கரெக்ட். 2 is ஆல், இங்கே ஆல் வராது, அக்ராஸ் சம் ஏரியா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா தான் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 63 ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். 64. விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆர் பார்ட் ஆஃப் டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின்? earthworm, bacteria, millipedes, fungi, woodlice. Select the correct answer using the codes given below. ஸோ இதில் டெட்ரிட்டஸ் ஃபுட் செயின் அதாவது அழுகி போகிற தன்மை கொண்டது இதெல்லாம். Okay, 1, 3, 5 only, B 2 and 4 only, C 1, 3 and 4 only, D 1, 2, 3, 4 and 5. So option D is correct. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 எல்லாமே detritus food chains தான். 65. Which among the following wireless technologies uses radio waves for communication purpose? 1. Bluetooth, 2. Wi-Fi, 3. RFID. Select the correct answer using the codes given below. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. Option D 1, 2 and 3. So the 3 are related to radio waves for communication technologies. Okay.
66. In the context of government budgeting, which of the following statement best explains the term fiscal deficit? அதாவது term fiscal deficit பற்றி எந்த கான்டெக்ஸ்ட் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே, ஏ இட் இஸ் மெஷர்ட் பை சப்ராக்டிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிரைமரி டெஃபிசிட். இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் and the total receipts except borrowing and other liabilities. C. It is the difference between revenue expenditure and revenue receipts. It is the difference between total expenditure and total receipts. So இதில் ரிலேட்டடாக எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா fiscal deficit means B, option B. It is the difference between total expenditure and total receipts except borrowing and other liabilities. So option B is the correct answer. 67. Consider the following statements regarding genetically modified, that is GM crops in India. So genetically modified crops. Nil vagai. 1. The Indian Council of Agricultural Research ICA is the approving agency for environmental release of GM crops. 2. BT cotton is the only GM crop which has been approved for commercial cultivation in India. Which of the following statement is given above or correct? So இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் எது கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 2 only. B, option B is correct. 68. Recently, India signed a strategic partnership document called Horizon 2047 Roadmap with which of the following countries? A. Japan, B. Russia, C. France, D. the United States of America. Option C, France. 69. Consider the following statements regarding FDI inflows in India for FY 2023. So FDI inflows in India for FY 2023 ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ரிலேட்டடாக. 1. Computer, hardware and software sector received the highest share in FDI equity inflows. 2. Singapore accounted for maximum inward FDI in India. Which of the statements given above is or correct? B, 2 only. Answer is option B. 70. Which among the following alpine forest species are generally found at the higher reaches of Himalayas? Deodar, junipers, rhododendrons. So in the 3 alpine forestல இந்த species இருக்கா? 70. Which among the following alpine forest species are generally found at the higher reaches of Himalayas? Deodar, junipers, rhododendrons. Select the correct answer using the code given below. So in the 3 forest areasல இந்த 3 species இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. So A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, 1 2 3. So option B 2 and 3 only. Okay, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.